Hace 15 años Mason Calder no era más que un padre soltero pobre, que una noche vio a una niña sin hogar temblando de frío bajo el techo de una estación de autobuses, y decidió llevarla a casa. Le dio su apellido. Le dio una cama. Le dio una razón para creer que en este mundo todavía quedaba gente decente. 15 años después, ese mismo hombre fue arrestado a un tribunal, señalado como un fraude, y le dijeron que estaba a punto de perder un imperio de 900 millones de dólares. Pero cuando finalmente se abrieron las puertas de la sala, la niña de aquella noche de lluvia entró caminando, vestida con un traje de abogada. Si te gustan las historias de lealtad silenciosa y de giros de tribunal que te dan sin aliento, suscríbete ahora y quédate con nosotros para la historia que viene a continuación. Aquella noche, la lluvia caía con fuerza sobre Baltimore. Era ese tipo de aguacero frío de primavera que convertía el puerto en una lámina de hierro golpeado. Mason Calder acababa de terminar un doble turno en el puerto, y el olor a aceite de motor y a sal marina todavía se le pegaba a la chaqueta como una segunda piel. Mason tenía entonces 31 años. Era viudo, con grasa metida de manera permanente en los pliegues de los nudillos, y no quería nada más que comprar algo de comida y llegar a casa junto a su hijo Graham, que lo esperaba despierto mucho después de su hora de dormir. Mason pasó caminando junto a la vieja terminal de autobuses, con el cuello del abrigo levantado contra el viento. Su mente estaba a medio camino del pequeño departamento, donde un niño corría hacia la puerta en cuanto escuchara la llave. Fue entonces cuando la vio. Una niña, de unos 9 años, estaba acurrucada bajo el techo agrietado de la terminal, con las rodillas pegadas al pecho y una mochila rota apretada contra el cuerpo, como si fuera lo último que le quedaba en el mundo. Tenía el cabello empapado. Sus zapatos tenían agujeros en las puntas. Y observaba a los extraños que pasaban con la quietud vigilante de una niña que ya había aprendido que esperar ayuda, casi siempre, costaba más de lo que daba. Nadie había ido por ella. Nadie parecía estar buscándola. Mason bajó el paso, y algo en su pecho, algo que se había cuidado en silencio desde la muerte de su esposa, comenzó, en contra de su voluntad, a déspota. No actuó por impulso, porque el impulso era un lujo que los hombres pobres casi nunca podían darse. Mason sabía que un hombre adulto acercándose a una niña perdida en la oscuridad podía asustarla más que el propio frío. Así que mantuvo su distancia, se agachó a unos pasos de ella, y le preguntó su nombre con la misma voz baja que usaba para calmar a su propio hijo después de una pesadilla. Ella le dijo que se llamaba Willa Brooks y nada más. Mason llamó a la policía local desde el teléfono público al otro lado de la calle, y pidió que enviaran a alguien de servicios infantiles, porque quería que todo se hiciera de la manera correcta, a la luz sin nada oculto. Pero no así fue. Compró un cartón de leche tibia en el mostrador que atendía toda la noche, y un abrigo barato en la tienda de la esquina abierta las 24 horas, y colocó ambas cosas junto a ella, sin decir una palabra. Ella no lo agradeció. Al menos no al principio. Solo observó el abrigo y la leche como si pudieran ser una trampa. Y después de un largo momento, le hizo una sola pregunta que quedaría grabada en el corazón de Mason por el resto de su vida. Le preguntó, ¿vas a volver? Mason se quedó quieto. Conocía esa pregunta. La había escuchado en la voz de su propio hijo en las noches que trabajaba hasta tarde, y había sentido su peso en su propio pecho cuando era niño, esperando en un Porsche un padre que nunca regresó. Miró a esa niña empapada, desconfiada, sin madre, y comprendió que ella no le preguntaba por esa noche. Le preguntaba si alguien, en el mundo entero, elegiría quedarse con ella. Los meses que siguieron estuvieron hechos de papeleo y paciencia. Mason se sometió a las entrevistas, a las visitas a domicilio, a los formularios interminables, y poco a poco se convirtió en su tutor legal. Y luego, en una pequeña oficina del condado, bajo luces fluorescentes y con una empleada cansada detrás del mostrador, se convirtió en su padre. Mason no era rico cuando lo hizo. No tenía poder, y no tenía nada que demostrarle a nadie,
porque nadie lo estaba mirando. Adoptó a Willa por la razón más sencilla que una persona puede tener. Pura bondad, ofrecida en un momento en que él mismo apenas podía mantener la cabeza fuera del agua. El día en que la adopción quedó finalizada, Mason puso una llave de casa en la pequeña palma de Willa y lucero los dedos alrededor de ella. Y le dijo algo que ella cargaría durante 15 años. Le dijo, en esta casa, a nadie así le deja afuera bajo la lluvia. Y esa frase así convirtió en la promesa que estaría en el centro de todo lo que vendría después. El tiempo avanzó como siempre lo hace, más rápido de lo que cualquiera espera. Mason mantuvo su trabajo en el puerto durante el día, reparando unidades de tractors y motors diesel turcos, y por las noches, sentado en la mesa de la cocina bajo una lámpara de pantalla torcida, así encenó a sí mismo el negocio del transporte de carga. Notaba lo que los hombres de traje nunca así molestaban en ver, que toda la industria perdía dinero por mil pequeñas heridas. Camiones que regresaban vacíos. Almacenes refrigerados que así quedaban parados esperando pedidos que llegaban tarde. Contenedores congelados en los muelles durante días enteros, simplemente porque las grandes empresas guardaban esos datos como averos y así negaban a coordinarse entre sí. Mason había pasado toda su vida dentro de esas heridas, y empezó a imaginar, motor por motor, ruta por ruta, como un hombre podría coserlas y cerrarlas. Desde un garage en gasto con el techo que goteaba, fundó Calder Harbor Services, con 3 camiones de segunda mano y un tosco programa de despacho que Graham y Willa lo ayudaron a mejorar cuando ya tuvieron edad para sentarse frente al teclado. Lo que Mason tenía y que los demás no tenían, no así podía comprar con ningún precio. Él entendía a los trabajadores. Entendía a los conductores, a los mecánicos, a los estibadores que movían la carga con su propio esfuerzo, porque él había sido cada uno de ellos. No construyó su empresa desde una sala de juntas. La construyó desde el barro, el sudor, y el simple honor de cumplir un horario de entrega que había prometido. Y entre los hombres que de verdad importaban, así corrió la voz de que Calder era un nombre en el que así podía confiar. Willa creció dentro de ese mundo, y de su padre adoptivo absorbió una paciencia y un respeto por sí misma que ninguna escuela podría haber enseñado. Nunca fue una criatura frágil, escondida en un rincón. Aparece en la historia de esos años como una serie de pequeños destellos brillantes. Una adolescente pie bajo la luz asiatosa del garage, leyendo un libro desgastado de derecho contractual. Escuchando a Mason mientras explicaba la letra pequeña de un contrato de transporte, preguntando por qué siempre parecía que la gente pobre perdía justo en el momento en que no lograba entender el papeleo. Mason no tenía una respuesta fácil, pero le dio la más honesta que tenía. Le dijo, en esta vida puede que no tengas dinero, pero nunca, jamás, firmes algo que no hayas leído hasta la última palabra. Y esa sola frase plantó una semilla que un día crecería hasta convertirse en todo. Willa decidió que estudiaría leyes. Y cuando llegaron las facturas de la universidad, Mason vendió el primer camión que había comprado en toda su vida para poder pagarlas, aunque la empresa necesitaba desesperadamente ese dinero y esa temporada. Graham, que ya era mayor y había empezado a considerar a Willa como una verdadera hermana, así puso del lado de su padre y dijo que esa Willa quería ser abogada, entonces toda la familia cargaría ese sueño juntos. En 15 años, Calder Harbor Services creció hasta convertirse en Calder Harbor and Rail, un imperio logístico valuado en casi $900 millones, con puertos secos, bodegas de cadena de frío, y una línea ferroviaria privada que atravesaba fronteras estatales. Pero mientras más grande así hacía la empresa, más extraños así veía obligado Mason a sentar alrededor de su mesa de directorio. Y ahí, aunque él todavía no lo sabía, fue donde comenzó el peligro. En la actualidad, Mason Calder ya no era un mecánico arruinado con grasa bajo las uñas. Era el fundador de un imperio que era dueño de puertos secos, bodegas refrigeradas, una línea ferroviaria privada, y contratos federales de transporte que movían mercancía por toda la costa este del país. Y sin embargo, seguía usando la misma chaqueta de lona gastada que había usado en los muelles.
Seguía atendos las botas de trabajo con punta de acero cada mañana, y seguía caminando su almuerzo sentado sobre una caja volteada, junto a los conductores, en lugar de en algún comedor con paredes de vidrio. Para los hombres que movían la carga, esa sencillez lo convertía en un real que valía la pena seguir. Para la junta directiva, lo convertía en una reliquia. Barton Kingsley, el presidente de esa junta, había decidido que un hombre que almorzaba con camioneros ya no era apto para dirigir una corporación que se acercaba a los $1,000,000,000 de dólares en valor. Kingsley era una criatura pulida de comites y almuerzos discretos, y había legado a ver las costumbres sencillas de Mason como una debilidad que se podía explotar, en lugar de una verdad que se debía honrar. Kingsley formó una alianza privada con Priscilla Van Dorn, la directora ejecutiva de Van Dorn Equity, una mujer que venía de sangre financiera de lineage antiguo, y que lavaba su ambición como otros lavan un perfume. Juntos, idearon un plan para obligar a Mason a entregar sus acciones de control por una fracción de su valor real, y luego tragarse por completo el imperio que él había construido desde 3 camiones oxidados. Su plan era paciente y preciso. Kingsley armó una demanda basada en un viejo contrato militar de transporte de carga, y acusó a Mason de usar activos de la empresa para financiar un fideicomiso privado para su familia, y muy en particular para Willa, la hija adoptiva que no compartía en una gota de su sangre. El objetivo era convencer a un tribunal de congelar los derechos de voto de Mason, arrancarlo de la silla de fundador, y luego vender la empresa herida directamente a los brazos de Van Dorn Equity. Era un plan elegante, era cruel, y estaba diseñado para hacer que el acto más decente de la vida de Mason pareciera el mecanismo de un fraude. Lo que dejó a Mason completamente desprevenido fue que los documentos que presentaron sus enemigos levaban una firma que se veía exactamente igual a la suya. La cuenta fiduciaria que se había creado a nombre de Willa fue torcida y presentada como prueba de que Mason había estado, en silencio, drenando el dinero de la empresa para enriquecer a una niña que había recogido de la calle. La historia se filtró, y muy pronto la misma gente que antes había alabado su ascenso empezó a llamarlo hipócrita, un fraude sentimental que envolvía su codicia en el lenguaje de la caridad. Graham ardía en deseos de contraatacar de inmediato, de marchar hacia la prensa y desmontar las acusaciones pedazo por pedazo. Pero Mason lo detuvo con una mano sobre el hombro, y con la calma de un hombre que había sobrevivido tormentas peores. Creía que la verdad tenía su propia corriente, y que así él se negaba a entrar en pánico, y esa verdad encontraría el camino a la superficie con el tiempo. Aun así, lo que más le dolía no era la amenaza a su fortuna. Ya había sido pobre antes, y sabía que podía volver a serlo. Lo que lo cortaba hasta el hueso era la forma en que usaron el pasado de Willa. La forma en que tomaron el acto más humano de toda su vida y lo llamaron una debilidad, un error sentimental que un hombre serio jamás habría cometido. Hablaban de la niña asustada bajo el techo de la terminal como si fuera un paivo en un balance contable, y sugerían que su amor por ella había pudrido su juicio. En la última tarde antes de que todo llegara a su punto máximo, un mensajero llegó a la puerta de Mason con una citación, y el aviso dejó el plazo brutalmente claro. En 72 horas, una audiencia decidiría el destino de todo lo que él había construido. Cuando la crisis estalló, todos los que querían a Mason empezaron a buscar a Willa. Ella se había convertido en una joven abogada radicada en Washington, especializada en los mundos enredados del derecho fiduciario y el fraude corporativo, exactamente los campos que ahora amenazaban con devorar a su padre. Ella era, sin duda alguna, la persona con vida mejor preparada para defenderlo. Pero justo en la hora en que Mason más la necesitaba, Willa no contestaba el teléfono. En su oficina solo dicen que estaba de viaje. Su departamento estaba a oscuras. Los mensajes quedaban sin respuesta, y el silencio se estiraba como una respiración contenida. Ese silencio alimentó las sospechas, y la sospecha es algo hambriento. Le había dado Willa la espalda al hombre que la crió, eligiendo su carrera por encima del padre cuyo apellido lavaba?
Había legado primero el dinero de Van Dorn y comprado su lealtad? ¿O acaso escondía algún secreto propio, alguna verdad demasiado peligrosa como para decirla en voz alta? Barton Kingsley ese afero a esa ausencia como si fuera un regalo, y así la entregó a la prensa con una tristeza suave y calculada. Le dijo a quien quisiera escucharlo que ni siquiera la propia hija adoptiva de Mason Calder estaba dispuesta a defenderlo, y que sin duda eso decía algo podrido sobre la familia Calder. Priscilla Van Dorn, en una entrevista fría concedida desde un vestíbulo de mármol, comentó que un imperio jamás podría dirigirse con lástima, y que el sentimentalismo por fin había alcanzado a un anciano tanto. Mason no culpó a Willa. En la quietud de su estudio, tomó una vieja fotografía de su escritorio. Era una imagen desgastada de una noche lluviosa en una terminal de autobuses, y en ella, una niña pequeña usaba el abrigo barato que él le había comprado, de pie junto a un joven Graham, sonriendo tan tenuemente que había que conocerla para poder verlo. Sostuvo la fotografía durante un largo rato. Luego le dijo a June Holloway, la fiel secretaria legal que había estado a su lado por años, que Willa no le debía absolutamente nada. Que él no la había acogido para que un día le pagara esa deuda. La había acogido porque una niña tenía frío, y ninguna aritmética de gratitud había entrado jamás en esa decisión. Esa negativa a tratar el amor como un préstamo hizo que Mason creciera en esa hora oscura, en lugar de encajarse. Lo que nadie en Baltimore sabía era que Willa no había desaparecido por miedo y por traición. Estaba a cientos de kilómetros de distancia, moviéndose entre las salas oscuras de un viejo despacho de abogados, buscando el original de un documento fiduciario que alguna vez le habían confiado a June Holloway para que lo mantuviera a salvo. Y en el caso de esa búsqueda, había descubierto algo que cambiaba por completo la forma de la acusación. El fondo que estaba a su nombre no era, en absoluto, dinero que Mason hubiera desviado de la empresa. Era un fideicomiso protector de fundadores, establecido mucho antes de que Calder Harbor en Rail saliera a bolsa, creado con el propósito expreso de proteger los principios fundacionales de la empresa, justo del tipo de depredadores que ahora la rodeaban. En la segunda noche y tarde, dentro de una bóveda de archivos cargada de polvo y del olor a papel viejo, Willa encontró lo que había ido a buscar. Era una caja de archivos salada, con los bordes desgastados por el tiempo, y en el frente escrita con la letra cuidadosa de Mason, había palabras que ella leo 3 veces antes de creerlas. La caja decía, para Willa Brooks Calder. Abrila cuando el tribunal finalmente pregunta quién le pertenece la promesa. Willa se sentó en el piso frío con la caja sobre las piernas, y por primera vez en 15 años, la niña asustada y la joven abogada aguda volvieron a ser la misma persona. La audiencia se celebró en el Tribunal Comercial Federal, en una mañana gris, y el aire dentro de la sala era formal, frío y pesado de prisión. Mason se sentó en la mesa de la defensa junto a un abogado temporal que había heredado un caso que no terminaba de comprender. Al otro lado del pasillo, Barton Kingsley comandaba una costosa falange de abogados encabezada por el temido Elliot Wainford, un hombre que había construido su carrera estrangulando a sus rivals con los mismos contratos que ellos habían firmado. Presidia la jueza Margaret Ellison, una jurista severa y famosamente incorruptible que había echado de su sala a hombres mucho más ricos que Kingsley, y pidió a ambas partes que expusieran sus posiciones con claridad. La pregunta ante ella era si Mason Calder había abusado de los activos de la empresa para construir un fondo privado, y si sus derechos de voto debían suspenderse mientras se resolvía el asunto. Elliot Wainford abrió con la confianza de un hombre que sostiene una mano ganadora. Proyectó en la pantalla las transferencias bancarias, luego los acuerdos fiduciarios, luego la firma de Mason ampliada hasta cubrir toda la pérdida, y finalmente, de manera deliberada, los propios papeles de adopción. Pinto ante el tribunal el retrato de un padre soltero y sentimental que había llevado a una niña sin hogar a su casa y que, cegado por el cariño había ido desviando en silencio los activos de la empresa hacia ella. Fue una actuación magistral y venenosa,
porque no solo atacaba las finanzas de Mason. Atacaba su dignidad, y tomaba el acto más bondadoso que aquel hombre había hecho en toda su vida y lo forjaba en un arma dirigida directamente a su corazón. Wayne Ford así dirigió a Mason y le preguntó directamente, frente a la sala repleta, si había adoptado a una niña llamada Willa Brooks. Mason respondió que sí. Wayne Ford le preguntó si había creado un fondo con su nombre. Mason volvió a responder que sí. Un murmullo recorrió la sala como una corriente eléctrica, y afuera del tribunal, la noticia corrió al instante por todos los medios. El fundador había confesado haber movido activos hacia su hija adoptiva. Barton Kingsley así permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Priscilla Van Dorn, sentada al fondo de la galería, mostraba la calma serena de una mujer que ya había leído la última página del libro. El abogado prestado de Mason así puso de pie para explicar que el fideicomiso era completamente legal, que así había creado con fines legítimos, pero sin los términos originales en mano, sus palabras sonaban delgadas y la defensiva, y el rostro de la jueza no así suavizó. El impulso de la sala así había volcado con fuerza en contra de la defensa, y la maquinaria de la ley comenzaba, lenta pero inexorable, a moverse hacia congelar el control de Mason sobre su propia empresa. La jueza Ellison levantó la vista de sus papeles y formuló la pregunta que lo decidiría todo. Preguntó si la defensa tenía más testigos o documentos que presentar. El abogado de Mason guardó silencio. Las pasadas puertas al fondo de la sala permanecieron cerradas. Willa no había legado. Y entonces, en el instante exacto en que la jueza levantaba la pluma para firmar una orden preliminar, esas puertas se abrieron de golpe. Una joven mujer, con un traje oscuro perfectamente entelado, entró con un viejo portafolio de cuero bajo el brazo. No corrió. No así vea asustada. No ofreció ninguna disculpa nerviosa por la interrupción. Camino directo hacia la mesa del secretario con el paso firme de alguien que había enseñado esa entrada 100 veces en su mente, y dijo con voz clara y pareja. Willa Brooks Calder, abogada de registro para la defensa. Solicito presentar evidencia de emergencia. Toda la sala quedó en silencio. Mason así giró en su silla y la miró, y por un instante suspendido, no vio a una abogada en absoluto. Vio a una niña de 9 años empapada, bajo el techo de una terminal de autobuses, preguntando si alguien volvería alguna vez por ella. Pero Willa no dejó que la emoción de esa mirada la debilitara. Se mantuvo derecha con la barbilla firme, la voz estable y profesional, y esperó a que el tribunal la reconociera, tal como lo haría cualquier funcionario de la ley. Cualquiera que fuera la tormenta de sentimientos que así movía bajo su calma superficie, la había encerrado detrás de 15 años de la paciencia que su padre le había enseñado. Elliot Wayne Ford así puso de pie de inmediato, objetando que Willa Brooks Calder tenía un conflicto de interés evidente, al ser la hija adoptiva del mismo demandado cuya fortuna estaba en juego. Willa le respondió sin el más mínimo asomo de alteración. Contestó que, dado que los demandantes habían elegido convertir su identidad y su adopción en el eje central de sus propias acusaciones, ella tenía todo el derecho de comparecer tanto como testigo de la verdad de ese fideicomiso, como en calidad de abogada de apoyo en el asunto de sus términos. La lógica era impecable, y volteaba la propia estrategia de Wayne Ford en su contra. La jueza Ellison, tras una larga y medida mirada a ambos, permitió que Willa presentara una declaración preliminar. Willa abrió el portafolio de cuero y sacó el original del fideicomiso de fundadores Calder, el documento que había sido creado años antes de que la empresa llegara a convertirse en corporación. Lo colocó frente al tribunal y guió a la jueza a través de su lenguaje llano, un lenguaje que demostraba algo que nadie del lado de los demandantes quería que así demostrara. Mason no había movido activos de la empresa hacia las manos de su hija adoptiva. Había hecho justo lo contrario. Había colocado una parte de sus acciones de fundador dentro de un fideicomiso protector, con el propósito expreso de impedir que la junta directiva vendiera algún día la empresa violando los principios sobre los que había sido construida. El fondo no era un robo. Era un muro.
Ese fue el primer giro y golpeó con fuerza. Willa Brooks Calder no era la receptora secreta de dinero robado. Era la guardiana designada de las acciones fundacionales, la persona que Mason había elegido para proteger el corazón de la empresa en caso de que alguna vez lo sacaran de la mediante un fraude. La niña que los demandantes habían usado como prueba de la corrupción de Mason era, según los propios términos del documento que él mismo había redactado, la única salvaguarda que había construido contra exactamente el tipo de corrupción que ahora lo rodeaba. Willa ese giro entonces y miró a través del pasillo hacia Barton Kingsley, y habló sin levantar la voz. Dijo, la pregunta nunca fue que sacó mi padre de esta empresa. La pregunta es quién está tratando de vender algo que nunca fue suyo para vender. Willa pasó a su segunda pieza de evidencia, y fue una que Elliot Wainford no pudo resistirse a ridiculizar. Presentó una carta escrita a mano por Mason el día en que su adopción quedó finalizada, y Wainford así burló abiertamente diciendo que una nota familiar sentimental no tenía peso alguno ante un tribunal de justicia. Pero Willa estaba preparada para ese desprecio. Demostró que esa carta no se había guardado en un cajón como recuerdo. Había sido formalmente incorporada a los documentos fiduciarios como la declaración de intención del fundador, incluida por referencia dentro del propio instrumento legal, y por lo tanto tenía la misma fuerza que el fideicomiso que la contenía. Willa leyó la carta en voz alta, y la sala se quedó muy quieta. En ella, Mason había escrito que ya había perdido a su familia una vez, y que no se quedaría de brazos cruzados mientras dejaban alguien atrás simplemente porque le faltaba un gran apellido o una fortuna. Había escrito que no estaba creando el fideicomiso para hacer rica a Willa, sino para proteger a la empresa del tipo de hombres que algún día intentarían convertirla en una máquina para su propia especulación. Y había escrito una línea que ahora parecía extenderse a través de los años y tocar la misma sala en la que estaban sentados. Había escrito que si algún día la junta directiva usaba el pasado de Willa como arma contra la familia Calder, ese acto en sí mismo sería la prueba de que habían traicionado el espíritu fundacional de la empresa, y que las protecciones del fideicomiso debían activarse en el instante en que ocurriera tal traición. La sala quedó en silencio otra vez, pero de una forma distinta. Ahora era el silencio de personas que han visto cerrarse una trampa, pero que todavía no pueden saber quién ha quedado atrapado dentro. La carta no era solo conmovedora, era estructural. Se conectaba directamente con una cláusula específica, enterrada dentro del fideicomiso de fundadores, una cláusula que establecía claramente que si la junta directiva buscaba vender las acciones de control a un tercero fabricando una acusación falsa contra el fundador, entonces una autoridad de voto de reserva pasaría al guardián del fideicomiso. Y la guardiana del fideicomiso, nombrada en el documento años atrás, era Willa. Elliot Wainford objetó furiosamente que esa cláusula había expirado hacía mucho tiempo, que cualquier protección que alguna vez hubiera ofrecido ya había caducado. Willa respondió presentando las renovaciones anuales, cada una entregada exactamente en fecha, año tras año, por June Holloway. June Holloway fue llamada al estrado, y la vieja secretaria prestó juramento con la firmeza tranquila de una mujer que había esperado mucho tiempo para decir la verdad. Confirmó que Mason siempre había mantenido el fideicomiso de forma transparente, que lo había declarado por completo y había presentado sus renovaciones sin falta. Y luego confirmó lo que dijo halada a toda la galería. Barton Kingsley había ocultado deliberadamente esos reports al resto de la junta, enterrando los mismos documentos que habrían probado que el fideicomiso era legítimo, para que cuando su demanda fabricada legara, ningún directivo recordara que Mason había hecho todo a plena luz. Al otro lado del pasillo, la compostura de Priscilla Van Dorn finalmente empezó a agrietarse en los boards, porque ella comprendió, antes que nadie más en la sala, que esa cláusula se reconoce como válida, toda su adquisición se derrumbaría en pedazos. Mason observaba a Willa trabajar, y el orgullo en su pecho era casi más de lo que podía contener, aunque lo contuvo, porque eso también era algo que le había enseñado. Willa no solo había venido a defenderlo.
había venido cargando todo lo que él alguna vez había tratado de darlo. El habito de leer un documento hasta la última palabra, la negativa a romper una promesa, y la simple convicción de hierro de que la gente poderosa no tenía derecho a reescribir la verdad solo porque podía pagar mejores abogados que los hombres a los que pisoteaba. La niña a la que había refugiado de una tormenta se había convertido en la mujer que ahora lo refugiaba el de otra, y la simetría de todo aquello lo atoro pasado y dulce en la garganta. Entonces Willa dejó de defenderse y empezó a atacar. Y no solo protegía a su padre. Se propuso demostrar que los demandantes habían construido toda la demanda como un instrumento para robarse la empresa directamente. Presentó una cadena de mensajes internos entre Barton Kingsley y Priscilla Van Dorn, y en ellos, los dos conspiradores hablaban con la crueldad descuidada de personas que jamás pensaron que alguien leería sus palabras en voz alta. Kingsley había aceptado aplicar prisión legal para hacer bajar el precio de Calder Harbor en real antes de que Van Dorn Equity hiciera su oferta formal de compra. Se referían a Mason como el viejo mecánico con debilidad familiar. Y se referían a Willa como la carta emocional que se puede voltear en una acusación financiera. Esas palabras golpearon a Mason como un golpe físico, pero también lo arrancaron la última máscara a los hombres y mujeres reunidos en su contra, y toda la sala vio, por fin, la frialdad de bio de los trajes a medida. Elliot Wainford se apresuró a alegar que los mensajes habían sido alterados, unidos fuera de contexto para engañar al tribunal. Willa estaba esperando exactamente esa objeción. Presentó los metadatos, las firmas digitales, y la certificación de un perito forense independiente que había verificado cada línea, porque ella sabía desde el principio que sus oponentes no cederían en un centímetro sin pelear, y había construido su caso en capas superpuestas, imposibles de desarmar. Luego lanzó el golpe debajo del golpe. Willa presentó los registros de un pago enviado desde una empresa fantasma controlada por Van Dorn Equity hacia una cuenta de consultoría a nombre de Barton Kingsley. La transferencia había sido adecuada, con una arrogancia casi risible, como cuota estratégica de asesoría. Pero la fecha de ese pago coincidía exactamente con el día en que Kingsley había presentado su demanda contra Mason. Y ningún jurado y ningún juez en el mundo podría creer que esa coincidencia fuera casualidad. La jueza Allison se dirigió a Kingsley y lo exigió, con una voz que se había vuelto plana y peligrosa, que explicara ese pago. Por primera vez en todo el preciso, Barton Kingsley vaciló, y la confianza suave y patricia se le fue drenando del rostro, porque no tenía ninguna respuesta que no lo condenara. El giro más grande luego cuando Willa presentó las actas de una reunión privada, registros celados en los que Kingsley le había prometido a Van Dorn que se lograban congelar los derechos de voto de Mason. La Junta vendería el 51% de Calder Harbor en real a un precio 40% por debajo de su valor real. Ese solo hecho de tono dentro de la sala, porque revelaba que el plan no solo iba a robar la Mason. Iba a destripar a cada accionista, a traicionar a cada empleado, y a entregar a miles de familias trabajadoras a un comprador que pensaba desmantelar la empresa por países. El semblante de la jueza Allison se inclinó visiblemente hacia la defensa, y ordenó la suspensión inmediata de cualquier transacción relacionada con Van Dorn Equity, hasta que se pudiera examinar la totalidad de la evidencia. Willa se dirigió a la galería y dijo, llamaron a mi padre un hombre que explotaba el sentimentalismo familiar. Pero son ellos quienes planeaban vender a miles de familias trabajadoras hacia el silencio, solo para obtener una ganancia discreta. Priscilla Van Dorn no era una mujer que aceptara la derrota con elegancia, y se puso de pie para pelear con la única arma que le cuidaba. Ordenó a su abogado que abriera una línea de preguntas dirigida directamente a la identidad de Willa, con la esperanza de sacudir la credibilidad de la joven abogada y envenenar su testimonio ante los ojos del tribunal. Fue una crueldad calculada, un intento de convertir la propia historia de Willa en el arma que la desacreditara. Y por un momento la temperatura de la sala bajó, mientras todos se preparaban para lo que venía. Elliot Wainford llevó a Willa uno por uno, de vuelta a las heridas de su infancia.
Le pregunto sobre las noches que había pasado sin hogar, sobre el hecho de que jamás había conocido a sus padres biológicos, sobre la colegiatura que Mason había pagado para enviarla a la facultad de Derecho. Su propósito era transparente. Quería presentarla como una mujer tan enterrada en gratitud que no podía, de ninguna manera, ser objetiva. Una deudora testificando para proteger al hombre dueño de su lealtad. La prisión se volvió densa y sofocante, y cada mirada en la galería se volteó hacia la joven abogada para ver si quebraba. Willa no se quebró. Se quedó perfectamente quieta y dejó que el silencio trabajara a su favor, en lugar de en su contra. Admitió todo libremente y sin vergüenza. Dijo que Mason le había dado un hogar, un apellido, una educación y una vida, y que jamás fingiría lo contrario. Pero luego convirtió esa confesión en su argumento más afilado. Dijo que precisamente porque Mason le había dado todo eso, ella entendía mejor que nadie en el mundo la diferencia entre una deuda y una promesa. Una deuda es algo que se paga para quedar libre de ella. Una promesa es algo que se cumple por quien uno ha elegido ser. Ella no había ido a ese tribunal a pagar una deuda con emociones. Había ido porque los documentos que tenía en sus manos probaban la verdad, y la verdad no necesitaba gratitud para ser real. Entonces Willa reveló la pieza de evidencia que nadie había visto venir. Priscilla Van Dorn reveló, había intentado contactarla antes de que la audiencia siquiera comenzara. A través de un intermediario, Van Dorn le había ofrecido a Willa un puesto de socia en una prestigiosa firma en Nueva York, junto con una suma considerable de dinero, con una sola condición, que simplemente no se presentara al tribunal. Willa había grabado toda la reunión de forma legal, cumpliendo por completo con las leyes de grabación del estado donde había tenido lugar la conversación, porque el instinto que su padre había sembrado en ella le decía que protegiera la verdad antes de intentar usarla. La grabación se reprodujo en voz alta dentro de la sala, y la voz del intermediario sonó con una claridad que no dejaba lugar a dudas. La voz decía, Van Dorn equity no necesita que traiciones a tu padre. Solo necesitamos que te quedes en silencio. Esas palabras hicieron más daño que cualquier documento, porque exponían la verdadera forma del complot. Los conspiradores nunca habían necesitado la traición de Willa. Solo habían necesitado su ausencia. El silencio mismo era el instrumento con el que planeaban robarse la empresa. Y ahora ese silencio había sido roto, abierto para que todo el tribunal lo escuchara. Mason miró a Willa con una expresión que sostenía a la vez un orgullo feroz y el dolor de un padre. Por fin comprendió lo que aquellos días de su desaparición realmente le habían costado, el peso que había cargado sola, al enemigo que había caminado justo detrás para reunir la prueba final. Ella no lo había abandonado. Se había quedado calada a propósito, deslizándose más allá de las defensas de gente poderosa que la habría aplastado en el momento en que la vieran venir. Y lo había hecho sin decirle una palabra al hombre al que estaba protegiendo. La jueza Ellison ordenó que la grabación se incorporara al expediente, y emitió una severa advertencia a los demandantes sobre los claros indicios de manipulación de testigos, y toda la galería sintió como el caso se inclinaba, por completo y de manera definitiva, hacia su nuevo eje. Con la evidencia aceptada y el complot al descubierto, Willa pasó a la disposición más importante del fideicomiso de fundadores Calder, la cláusula que el propio Mason había redactado años atrás, pero que había residuado por no tener que usar jamás. La leo para el expediente lentamente, para que nadie después pudiera alegar haberla malentendido. La cláusula establisce que si el fundador era alguna vez atacado mediante una acusación financiera vinculada a su familia, y si comprobaba que esa acusación había sido fabricada al servicio de una toma de control hostil, entonces la autoridad de voto fundacional pasaría, de manera temporal, al protector independiente del fideicomiso. Y esa protectora, nombrada en el documento años atrás, era Willa Brooks Calder, con efecto a partir del momento en que alcanzara la mayoría de edad y contara con licencia para ejercer el derecho.
El significado de esas palabras recorrió la sala como un cambio en la prisión del aire. En el mismo instante en que Barton Kingsley había decidido usar a Willa como el instrumento para destruir a Mason había activado, sin saberlo, el poder legal que ahora residía en la propia Willa. El arma que habían forjado a partir de su pasado así les giró en las manos y así convirtió en el escudo que los salvó todo. Este fue el giro más profundo de toda la prueba, el que hizo girar a la galería, porque la persona que los conspiradores habían descartado como la debilidad fatal de Mason resultó ser la única figura que sostenía la ley para la supervivencia de su imperio. Willa pidió al tribunal que reconociera su autoridad de voto temporal, que congelara por completo la adquisición de Van Dorn, que suspendiera a Barton Kingsley de cualquier función dentro de la junta directiva, y que permitiera a Mason seguir dirigiendo la empresa que había fundado, hasta que la investigación llegara a su conclusión. Elliot Wainford objetó con todo lo que le cuidaba, su voz subiendo, sus argumentos cada vez más desesperados, pero ya no había terreno firme bajo sus pies, y todos en la sala podían escucharlo. La jueza Ellison examinó los documentos con cuidado, comparó las firmas línea por línea, confirmó las fechas en que se habían presentado las renovaciones del fideicomiso, y luego declaró que el tribunal tenía razones más que suficientes para emitir una orden de emergencia. El fallo preliminar cayó como un martillo que encuentra su blanco. La autoridad de Mason no sería congelada. La venta de la empresa quedaba suspendida de inmediato. Barton Kingsley fue apartado de cualquier decisión relacionada con Calder Harbor and Rail, y Willa Brooks Calder fue reconocida formalmente como la protectora de la autoridad de voto fundacional durante la duración de la investigación. Una ola de murmullos asombrados recorrió la galería, y Priscilla Van Dorn se levantó de un salto para retirarse, pero la jueza Ellison le ordenó que permaneciera, informando con frialdad que ella también podría verse implicada en la manipulación de evidencia y en la obstrucción de un testigo. Mason bajó la cabeza, no por debilidad, sino porque sabía que su imperio acababa de ser salvado por la misma Niña que alguna vez le había preguntado si él volvería. Cuando la sala se vació, Mason y Willa se encontraron en el pasillo de mármol, afuera, y no hubo entre ellos una avalancha de lágrimas teatrales, porque ambos habían sobrevivido demasiado como para convertir ese momento en una actuación. Mason la miró largo rato, y finalmente dijo lo que lo había perseguido durante días. Dijo, pensé que te habías ido. Willa le respondió con la tenue firmeza que él la había visto desarrollar con los años. Dijo, aprendí de ti. Cuando alguien construye una trampa frente a la puerta, uno busca la entrada por atrás. Su respuesta le dijo todo. Que no solo la había creado él, sino que había heredado la propia forma de su mente, calmada, práctica, silenciosa, y sin embargo implacable en su búsqueda de la verdad hasta el final. Mason se disculpó entonces por haber dejado que su pasado fuera arrastrado a un tribunal abierto, por la forma en que extraños habían escarbado en los años más difíciles de su vida como si fueran entradas en un libro de contabilidad. Willa le dijo que no había sido su culpa. La gente como Barton y Priscilla, dijo, siempre asumía que los orígenes humildes de una persona eran algo que se podía usar para avergonzarla. Pero para Willa, sus orígenes eran algo completamente distinto. Eran la prueba de que ella entendía más profundamente que cualquiera de sus privilegiados oponentes, el verdadero valor de un techo, una firma, y una promesa cumplida. Graham apareció al final del pasillo y envolvió a su hermana adoptiva en un abrazo torpe, diciendo simplemente que siempre supo que ella vendría, y la pequeña familia se quedó completa por un momento, sin necesidad de más palabras. Mason le preguntó por qué no le había contado su plan antes de desaparecer. Por qué lo había dejado sufrir durante esos largos días de silencio, creyendo que quizás estaba solo. Willa respondió que, si él lo hubiera sabido, habría gastado toda su fuerza intentando protegerla, y al hacerlo podría haber alertado a sus enemigos y perder el elemento sorpresa. Esta vez, dijo, ella había querido ser quien protegia. Y allí, en ese pasillo sencillo, la gran verdad emocional de toda la historia finalmente encontró su lugar.
15 años atrás, Mason había entrado en la vida de Willa en el momento en que ella no tenía a nadie más en el mundo. 15 años después, ella había entrado a un tribunal en el momento en que él estaba a punto de perderlo todo. Mason la miró, y su voz sonó áspera cuando habló. Dijo, no te adopté para que me salvaras. Y Willa le respondió con las palabras que cerraron el círculo que habían dibujado juntos a lo largo de década y media. Dijo, lo sé. Pero me enseñaste que a la familia nunca es la deja sola bajo la lluvia. Se quedaron juntos en silencio. Un padre y una hija sin una sola gota de sangre en común, y unidos por algo que al final había demostrado ser mucho más fuerte que la sangre. En las semanas que siguieron, Calder Harbor en Rail reestructuró desde cero su golpita junta directiva. Barton Kingsley enfrentó una investigación formal por fraude, por manipulación de evidencia, y por aceptar pagos de una empresa vinculada a Van Dorn Equity, y la reputación pública que había construido durante décadas se derrumbó en cuestión de días. Priscilla Van Dorn perdió su acquisition y se encontró bajo una investigación financiera que la seguiría durante años. Elliot Wayne Ford se retiró en silencio del caso por completo, abandonando a sus clientes en un intento por rescatar lo que cuidaba de su propio nombre, lo cual, a su manera fue lo más honesto que hizo en todo este asunto. Mason regresó a la empresa, pero ya no la dirigió solo, como lo había hecho antes. Porque había aprendido, de la forma más difícil posible, lo que el aislamiento le podía costar a un hombre. Nombró a Graham para supervisar las operaciones técnicas, el terreno que su hijo siempre había amado más. Le pidió a June Holloway que supervisara la transparencia de los registros de la empresa, para que ningún reporut volviera jamás a enterarse en la oscuridad. Y invitó a Willa a servir como consejera legal especial del fideicomiso de fundadores, no como un adorno familiar ni como un símbolo de sentimentalismo, sino porque ella había demostrado ser la única persona dispuesta a defender a la empresa de aquellos que usarían un contrato para romper una promesa. Willa aceptó con la condición de que respondería únicamente ante el documento y ante la verdad, y ante nada más. Mason convocó a toda la empresa a reunirse en ese mismo muelle del puerto donde alguna vez había trabajado como joven mecánico, con grasa bajo las uñas y sal en el cabello. De pie frente a los trabajadores, los conductores, los ingenieros, y el personal de oficina, contó la breve historia de una noche lluviosa, muchos años atrás. No la contó para exhibir su propia bondad, y lo dijo bien claro. La contó para recordar a cada persona parada en ese muelle que Calder Harbor en Rail había sido construida sobre un solo principio inquebrantable. Que a nadie jamás, se le digería atrás simplemente porque le faltara poder, dinero, o un apellido grande y conocido. Willa estaba de pie junto a él mientras hablaba, y no la niña sin hogar del pasado, sino la mujer que había empeñado la ley misma para proteger a su familia, y a las miles de familias que dependían de la empresa para ganarse el pan. La escena final se desarrolló en una mañana cualquiera, en el muelle, con el agua brillante y las gaviotas trazando círculos en lo alto. Mason observaba los largos convoys salir de los patios, observaba los contenedores elevarse con suavidad hacia los barcos que esperaban, observaba la línea ferroviaria privada cobrar vida y comenzar su trabajo paciente de transportar las mercancías del país a través de las milas. Willa se acercó y se paró a su lado, y presionó algo pequeño y frío dentro de su palma. Era la vieja llave de la casa, la misma que él había cerrado dentro de la mano de una niña de 9 años, aquella noche en que ella no tenía ningún hogar. Willa la había guardado durante 15 años. Lo miró, y había el fantasma de una sonrisa en sus ojos. Dijo, tú me diste una llave cuando yo no tenía hogar. Hoy solo te estoy devolviendo la llave del imperio que construiste. Mason le dio vueltas al metal gastado entre los dedos. Y luego la guardó en el bolsillo de la misma vieja chaqueta de lona que había usado a lo largo de cada temporada de su vida, desde los muelles hasta la sala de juntas, y de regreso otra vez. El imperio de 900 millones de dólares seguía siendo suyo, restaurado y salvo. Pero mucho más importante que eso, la promesa que había pronunciado bajo un techo con goteras,
En una noche fría y lluviosa, la promesa de que en su casa nadie sería jamás dejado afuera bajo la lluvia, permanecía tan entera y tan intacta como el día en que la hizo por primera vez.